స్వాగతం. నేను శ్రీదేవి. ముందుగా మనం కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటిద్దాం. కరోనాను జయిద్దాం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. కేరళలో తొలి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును ప్రారంభించనున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. తిరువనంతపురం కాసర్గాడ్ల మధ్య ప్రయాణించనున్న వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ 11 జిల్లాలకు ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరనుందన్న రైల్వే శాఖ. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత వేగంగా పుంజుకుంటోందన్న ప్రధాని. దీనికి దేశ యువశక్తే కీలకమని వెల్లడి. కేరళలోని కొచ్చిలో యువం 2023 సదస్సులో ప్రసంగించిన నరేంద్ర మోదీ. దేశ ఆహార భద్రతలో డైరీ రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్న రాష్ట్రపతి. హర్యానాలోని జాతీయ డైరీ పరిశోధన సంస్థ 19వ స్నాతకోత్సవంలో ప్రసంగించిన ద్రౌపది ముర్ము. ఆపరేషన్ కావేరిని ప్రారంభించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం. సూడాన్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను స్వదేశానికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం. ప్రధానమంత్రి మన్ కీ బాత్ 100వ సంచిక ఈ నెల 30వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు. తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరి, యాదగిరిలలో ప్రసారం. కేరళలో తొలి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నేటి నుంచి పరుగులు పెట్టనుంది. తిరువనంతపురం, కాసర్గాడ్ స్టేషన్ల మధ్య ప్రయాణించే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు ప్రారంభించనున్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన వందే భారత్ రైళ్లు ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా సేవలందిస్తున్నాయి. కేరళలో తొలి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ను ప్రధాని నేడు ప్రారంభించనున్నారు. మొత్తం 11 జిల్లాల మీదుగా 588 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 8 గంటల సమయంలో ఈ రైలు ప్రయాణించనుంది. కొల్లాం, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్, త్రిశూర్, షోరనూర్, కోజికోడ్, కన్నూర్ స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఆగనుంది. గురువారం మినహా అన్ని వారాల్లోనూ ఈ సేవలు అందించనుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు ప్రారంభించినప్పటికీ రోజువారీ సేవలు మాత్రం బుధవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత వేగంగా పుంజుకుంటోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉద్ఘాటించారు. దీనికి దేశంలోని యువశక్తి కారణమని వెల్లడించారు. కేరళలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని సోమవారం సాయంత్రం కొచ్చిలో నిర్వహించిన యువజనోత్సవ కార్యక్రమం యువం 2023 సదస్సులో ప్రధాని ప్రసంగించారు. భారతదేశ యువశక్తిని అపార నిధిగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ యువశక్తి ప్రపంచం మొత్తంలో విస్తారమైన మార్పులను తీసుకురాగల సామర్థ్యం ఉందన్నారు. ఒకప్పుడు దుర్భర ఆర్థిక వ్యవస్థగా పరిగణించబడిన భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ది చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా పరుగులు పెడుతోందన్నారు. దానికి యువశక్తే కారణమని వెల్లడించారు. దేశాభివృద్దికి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. ఇది ఉపాధి కల్పనకు పెద్దపీట వేస్తుందని, కొత్త పరిశ్రమలు, పర్యాటక రంగం అభివృద్దికి దోహదపడుతుందని తెలిపారు. సైన్యం, పారామిలిటరీ బలగాల మధ్య అంతర్యుద్దంతో అట్టడుగుతున్న ఆఫ్రికా దేశం సూడాన్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను సురక్షితంగా తరలించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేసింది. సోమవారం ఆపరేషన్ కావేరీ పేరుతో తొలి విడతగా 2 C-130 మిలిటరీ విమానాలు నౌకాదళానికి చెందిన ఐఎన్ఎస్ సుమేధను సూడాన్ తీర ప్రాంతం సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డా ఎయిర్ ఫోర్స్ కేంద్రానికి తరలించింది. ఈ విషయాన్ని విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. వారం రోజులుగా అంతర్యుద్దం ఉధృతమైన నేపథ్యంలో ఇరుపక్షాల మధ్య జరిగిన భీకర పోరులో 300 మంది దాకా మృతి చెందారని, 3000 మంది గాయపడ్డారని అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఈ నెల 17న జరిగిన కాల్పుల్లో కేరళకు చెందిన అల్బర్ట్ అగస్టిన్ చనిపోయారు. దీంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం ఉన్నత స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సూడాన్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలోనే విదేశాంగ శాఖ ఆపరేషన్ కావేరీకి శ్రీకారం చుట్టింది. భారత్ పిలుపుతో సోమవారం 500 మంది భారతీయులు సూడాన్ పోర్టుకు చేరుకున్నారు. వారిని సురక్షితంగా భారత్కు తరలించేలా విదేశాంగ శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. భారతీయుల భద్రత కోసం ఐక్యరాజ్యసమితి సహా సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ, ఈజిప్ట్, అమెరికాలతో సూడాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. కేరళ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా సూడాన్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను ఆపరేషన్ కావేరీ ద్వారా తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినట్టు చెప్పారు.
దేశ ఆహార భద్రతలో పాల ఉత్పత్తి రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము తెలిపారు. దేశ జీడీపీలో ఈ రంగం వాటా 5% ఉందని చెప్పారు. దాదాపు 8 కోట్ల కుటుంబాలకు డైరీ ఆర్థిక వనరుగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. హర్యానా పర్యటనలో ఉన్న రాష్ట్రపతి సోమవారం భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి, జాతీయ డైరీ పరిశోధన సంస్థ 19వ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 554 మంది డిగ్రీ విద్యార్థులకు పట్టాలు అందజేశారు. అనంతరం రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ దేశాభివృద్ధిలో జాతీయ డైరీ పరిశోధన సంస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని తెలిపారు. దేశ సంస్కృతి సమగ్రతల్లో గోవులు, ఇతర జంతువులు ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్నాయని తెలిపారు. డైరీ రంగంలో మహిళలు కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నారని, మహిళా సాధికారతకు ఈ రంగం ఎంతో ప్రాధాన్యమిస్తోందని వివరించారు. డైరీ రంగంలోకి మహిళలకు రుణాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్న విధానం సంతోషదాయకమని ఆమె అన్నారు. भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की जीडीपी में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इसीलिए ICAR, NDRI जैसे संस्थानों के देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। గతంలో ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరుపై ప్రజల నుంచి పెదవి విరుపులు కనిపించేవి, విమర్శలు కూడా వచ్చేవి. దీనికి కారణం క్షేత్రస్థాయిలో లబ్ధిదారులను గుర్తించడంలో వివక్ష చూపడంతో పాటు పథకాల అమలులో మానవీయతను జోడించకపోవడమే. అయితే ఈ పరిస్థితి 2014 తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా మారిపోయింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దూరదృష్టితో ఆలోచించి పథకాలను ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారునికి అందించేలా తీసుకున్న చర్యలు సత్ఫలితాన్నిస్తున్నాయి. గతంలో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా పేదల పక్షపాతిగా నరేంద్ర మోదీ వ్యవహరించారు. ఫలితంగా దేశంలో లబ్ధిదారులు ఆయా పథకాలను అందుకుని అభివృద్ది పదంలో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఆయా విషయాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో 2021 నవంబర్ 28న వెల్లడించారు. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है, लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में विकास की अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। పుస్తకాన్ని మిత్రుడు లేడని అంటారు పెద్దలు. నిజమే, పుస్తకాలు ఈ ప్రపంచాన్ని తన కళ్లకు కడతాయి, మన విజ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తాయి. పుస్తక పఠనం నిగూఢ గుప్తమగు విత్తమని అంటారు భృతహరి. ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా పుస్తక పఠనం ద్వారా పౌరులు ఏ విధంగా అభివృద్ది చెందవచ్చో తెలిపారు. 2021 డిసెంబర్ 26న ప్రసారమైన మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో పుస్తక పఠనం ప్రాముఖ్యతను ప్రధాని వివరించారు. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। సింహాచలంలోని వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి నిజరూప దర్శనమైన చందనోత్సవానికి 2 లక్షలకు పైగా భక్తులు వచ్చారని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ తెలిపారు. విశాఖ కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తుల కోసం ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. సెలవు దినాలు కావడంతో అంచనాకి మించి భక్తులు వచ్చారని తెలిపారు. ఘాట్ రోడ్లో కార్లు మరమ్మతుకు గురి కావడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ మల్లికార్జున, నగర పోలీస్ కమిషనర్ త్రివిక్రమ వర్మ పాల్గొన్నారు. చందనోత్సవ కార్యక్రమం చందనోత్సవ కార్యక్రమానికి ఏ సంవత్సరం కూడా రానంతటి భక్తజనులు పెద్ద ఎత్తున అంచనాలకు మించి 2 లక్షలు దాటి 2,20,000, 2,25,000 వరకు భక్తజనులందరూ కూడా వచ్చి
స్వామివారి నిజరూప దర్శనాన్ని దర్శించుకోవడం జరిగింది. దగ్గర 1,60,000 నుంచి 1,70,000 మంది ఉచిత దర్శనం చేసుకున్న భక్తులు వారికి క్యూ లైన్లో కానీ వెయిటింగ్ ఉన్న ప్రాంతంలో కానీ దర్శనం దగ్గర కానీ వారికి కలగజేసిన సౌకర్యాలు మంచినీటి సౌకర్యం కానీ మజ్జిగ సౌకర్యం కానీ లేకపోతే పిల్లలకి పాలు బిస్కెట్లు రూపంలో కానీ ఎక్కడ మీడియా పరంగా మీరైనా చూడండి ఎక్కడైనా చిన్న కంప్లైంట్ వచ్చిందా? ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో సాగు తాగునీరు సమస్య లేకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నామని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు చెప్పారు. ఉత్తరాంధ్ర సుజలా స్రవంతి ద్వారా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 70,000 ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సోమవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా పొందూరు మండలం రాపాక జంక్షన్ వద్ద 27 కోట్లతో నిర్మించనున్న మడ్డువలస 2వ దశ విస్తరణ పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి అంబటి రాంబాబు మాట్లాడుతూ వృధాగా పోతున్న ప్రతి నీటి బొట్టును సంరక్షించే చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. రాష్ట్ర శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ, విజయనగరం ఎంపీ బి చంద్రశేఖర్, శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీకేశ్ లాఠకర్, హెచ్ఎల్ల శాసనసభ్యులు గొర్లె కిరణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రాజెక్టు యొక్క సెకండ్ ఫేజ్ ను పూర్తి చేయాలి అని వారు చెప్పారు. నాకు కూడా ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే, నేను సంవత్సర కాలం క్రితం మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి మొదటిసారిగా సంతకం పెట్టాలి అంటే మా ఏఎంసీ గారు తీసుకొచ్చి ఈ 227 కోట్ల రూపాయలు రెడీగా ఉండే సార్, మీరు పెట్టగానే జూన్ అవుతుందంటే దాని మీదే నేను సంతకం పెట్టాను. దాన్నే వచ్చి నేను ఇవాళ ఈ శంకుస్థాపనలో పాల్గొనడం కూడా నాకు చాలా సంతృప్తికరమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఈ నియోజకవర్గంలో చాలా కాలంగా చాలా మంది ప్రతినిధులు చేశారు. నాకు తెలిసి నారాయణపురం ఆనకట్టు తర్వాత ఇది మల్లారెడ్డికి మొత్తం ఈ సెకండ్ ఫేజ్ అనేటువంటిది మన నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రధాన నీటి వనరు ఇది. కాబట్టి దీన్ని సాధించుకున్న తర్వాత ఇదే మన కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇంజనీర్లకు కానీ కాంట్రాక్టర్లకు కానీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఇదే స్పాన్ ఆఫ్ షార్ట్ టైం ఈ లక్ష్యాల్ని చేరుకోవడానికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అంతేకాదు పోలవరం నీళ్లు విజయనగరం వరకు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నాకు కూడా అవసరం ఉంటారని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అందరం తీసుకుని వెళ్తే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 14,000 ఎకరాలు సుజల స్రవంతి ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి పేరుతో మనకు 17,000 ఎకరాలకి ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచి నీరు ఇవ్వడానికి ఆయన అంగీకరించారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అందరితో ఆయన చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం గతంలో కూడా కొత్త సంబోధనతో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని మరి రాబోయే కాలంలో ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న కార్యక్రమానికి తీసుకున్న చదువుకి మీ త్వరగా మీ అభిమానాన్ని మీ త్వరగా ఆప్యాయతని మీ ప్రాంతం అడగాలన్నా కూడా మీరు ఉంచాలని చెప్పి మనందరికీ మీతో కలుస్తామని మాట్లాడతాను. మేము వచ్చి మేము కలుస్తున్నాము. రాయలసీమలో సాగు తాగునీటి ప్రాజెక్టులు నిర్మించకపోతే ప్రత్యేక రాయలసీమ ఉద్యమం చేపడతామని రాయలసీమ స్టీరింగ్ కమిటీ చైర్మన్ బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను హెచ్చరించారు. 75 సంవత్సరాలుగా రాయలసీమకు పాలకులు అన్యాయం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాయలసీమ కర్తవ్య దీక్షను కర్నూలులోని ఎస్టీ బీసీ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించారు. ఈ సభలో రాయలసీమకు చెందిన ముఖ్య నేతలు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి, గంగుల ప్రతాప్ రెడ్డి, తులసిరెడ్డి, డాక్టర్ శైలజనాథ్తో పాటు విప్లవ గాయకుడు గద్దర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. కర్ణాటకలో నిర్మిస్తున్న అప్పర్ భద్ర ప్రాజెక్టును వెంటనే నిలిపివేసి కృష్ణానదిపై నిర్మిస్తున్న తీగల వంతెనతో పాటు బ్యారేజ్ నిర్మించాలని బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేశారు. గద్దర్ మాట్లాడుతూ ఓటు రూపంలో రాయలసీమ వారు చైతన్యమై రాయలసీమ హక్కులను సాధించుకోవాలని కోరారు. అదే రకంగా తీగల వంతెన ఎవరికి పనికి రాని తీగల వంతెన ఈరోజు కృష్ణా పెన్నారు ప్రాజెక్టు కట్టి 20 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఒక శాంక్షన్ అయిన ఆ ప్రాంతంలో తీగల వంతెన కడుతున్నారు. దానికి మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మాకు తీగల వంతెన వద్దు, బ్రిడ్జ్ కమ్ బ్యారేజీ కట్టండి. అటు తెలంగాణ
ఇటు రాయలసీమ బాగుపడతాయని మొత్తుకుంటున్నాం మేము. విజయనగరం జిల్లా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలన్న దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నామని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అన్నారు. విజయనగరం జిల్లాలోని ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష నిర్వహించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తోటపల్లి, తారకరామ, తీర్థసాగర్ ప్రాజెక్టులను 2024 నాటికి ఒక కొలికి తెస్తామని అన్నారు. విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ తమ శాఖ పరిధిలో ఉన్న 9 మంది ఐఏఎస్ అధికారులు ఇక నుంచి నెలలో 2 సార్లు తప్పనిసరిగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించనున్నారని, ఈ మేరకు త్వరలో ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని చెప్పారు. వీరంతా జిల్లాలో పర్యటించి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల అమలు తీరును పరిశీలిస్తారని చెప్పారు. పనులు ఏమిటి, ఏ స్థాయిలో వాటిని హడ్డీస్ తొలగించాలి, ఏ స్థాయిలో మళ్ళా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే దాని మీద చర్చించుకోవడం జరిగింది. కొన్ని సమస్యలు ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయిలో కూడా కూర్చుని చర్చించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నదనేటువంటి భావంతో అవసరమైతే ముఖ్యమంత్రి గారు టైం తీసుకొని వారితో కూడా రివ్యూ చేసుకొని ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేయాలనేటువంటి పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నాం. మొత్తం మా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఐఏఎస్ స్కూల్లో సుమారు 910 మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. అందరికీ కూడా ఫీల్డ్ లెవెల్లో ప్రతి నెల రెండు ప్రదేశాలకు వెళ్ళి పర్యవేక్షించాలనేది త్వరలో ఒక అధికారికమైన ఉత్తర్వులు కూడా ఇస్తున్నారు. ఒకరు ఆంధ్ర అధికారుల్ని క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుంది, క్షేత్రస్థాయిలో ఏం తెలుసుకోవాలి, ఇంకా ఏం ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఎంత మంచి వాళ్ళు చెప్పాలి, ఉపాధ్యాయులకు ఏ అవసరాలు ఉన్నాయి, అవసరాలు తీర్చుకోవాలి. నిన్న వచ్చి ఇప్పుడు కూడా నేను గంటపోతే వెళ్తాను ఏది స్పాట్ వ్యాలీ సెంటర్కి. అక్కడ సౌకర్యాలు లేవు, లేకపోతే అక్కడ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ఇప్పుడు అనాదిగా అదే పనిగా ఉంది అన్నారు. అది చూస్తున్నాం, ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం. అది మా బాధ్యత. అంతేగాని అది వెళ్ళకూడదు అంటే తెలిస్తే కదా, విషయం తెలిస్తే కదా దానికి రిజాల్వ్ చేస్తాం, అడ్రస్ చేస్తాం. అది చేయకూడదు కలగా. దయచేసి ఒక గుడ్ గవర్నెన్స్ తేవాలని, మా ఒక పరిస్థితులన్నీ కూడా మెరుగైన పరిస్థితులు తేవాలని, విద్యను అభివృద్ధి చేయాలని, ఒక మా దగ్గర ఈ రాష్ట్రంలో చదువుతున్న స్టూడెంట్ గ్లోబల్ కాంపిటీషన్ నిలబడడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నీ చేస్తున్నాం. దానికి పూర్తిగా టీచర్ వ్యవస్థ ఏదైతే కంప్లీట్ ఉందో పూర్తిగా సహకరిస్తున్నారు. ఆ ప్రకారం అలాగే అధికారులు కూడా అప్రమత్తంతో ఉండాలనేది నా కోరిక. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చొరవతో రాష్ట్రంలో 17 మెడికల్ కళాశాలలు ఏర్పాటయ్యాయని, రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య రంగానికి ఇది స్వర్ణయుగమని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి విడుదల రజని పేర్కొన్నారు. రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలను పరిశీలించిన అనంతరం మంత్రి నిన్న మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో 5 ప్రాధాన్యత కళాశాలలను గుర్తించామని, 475 కోట్లతో రాజమహేంద్రవరం మెడికల్ కళాశాలను నిర్మిస్తున్నామన్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి అడ్మిషన్స్ ప్రారంభిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతి పార్లమెంట్ జిల్లా పరిధిలో తీసుకురావడానికి ఒక దృఢ సంకల్పంతో మన రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో మన జగనన్న అడుగులు వేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో రాజమండ్రి, ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే ఈ 17 మెడికల్ కాలేజెస్లో ప్రయారిటీ మెడికల్ కాలేజెస్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక 5 కాలేజీలు ప్రయారిటీ అని చెప్పి ఒక ఆలోచన చేశారు. దాంట్లో భాగంగా ఆ ప్రయారిటీ మెడికల్ కాలేజెస్లో మన రాజమండ్రి మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఉంది. సో ఈ ప్రయారిటీ మెడికల్ కాలేజ్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఉందో ఇది 475 కోట్లతో మనం దీన్ని కట్టుకుంటా ఉన్నాము. అయితే ఇది రానున్న కాలంలో అంటే ఏదైతే ఆగస్టులో మనకు అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ చేయబోతా ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం కూర్చొని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లెక్చర్ హాల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంకా నెల రోజుల్లో ప్రతి మచ్ ఇక్కడ ఈ వచ్చే ఫ్రెష్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఒక 150 MBBS సీట్స్ మనము ఈ అడ్మిషన్స్లో తీసుకోబోతా ఉన్నామో వాళ్ళందరికీ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో కూడా మనం రెడీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఇయర్ ఈ అడ్మిషన్స్ తీసుకొని ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ని కూడా మనం మన రాజమండ్రి మెడికల్ కాలేజ్లో ప్రారంభించుకోవడం అనేది విశేషము. నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేయడానికి ఒంగోలు నియోజకవర్గ పరిధిలో 150 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో సబ్స్టేషన్లు, నూతన లైన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఒంగోలు శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. ఒంగోలులో 6 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన సెమీ ఇండోర్ సబ్స్టేషన్ను సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ SE సత్యనారాయణతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ నగరంలో హైటెన్షన్ వైర్లను తొలగించి 45 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో భూగర్భ లైన్ వేసినట్లు చెప్పారు.
మరో 3 సబ్స్టేషన్లు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయని 2 సబ్స్టేషన్లను త్వరలో ప్రారంభిస్తామన్నారు. వెంకటేశ్వర కాలనీలో కూడా ఒక సబ్స్టేషన్ శాంక్షన్ అయింది, అది త్వరలోనే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎన్ఎస్పి కొండ మీద ఉన్న ఎన్ఎస్పి గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర అక్కడ ఒక సబ్స్టేషన్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అది ఆల్రెడీ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 2 monthsలో ఆ వర్క్ కూడా పూర్తవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా సబ్స్టేషన్లు అన్నీ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. లో వోల్టేజ్ లేకుండా ఇవన్నీ లేకుండా చేసేదానికోసం ఈ సబ్స్టేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా శాంక్షన్ చేసాం. దాదాపు 150 కోట్ల పైనే ఒంగోలు నియోజకవర్గంలో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించినటువంటి పనులు జరిగినాయని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇవాళ మన ఒంగోలు జిల్లాలోనే ప్రప్రథమంగా ఇండోర్ సబ్స్టేషన్ అతి తక్కువ వ్యయంతో 6,20,00,000 రూపాయలతోటి మనం ఇవాళ కరెక్ట్గా 2 సంవత్సరాల క్రితం శంకుస్థాపన చేసుకొని మన ఒంగోలులో కల్లా అది పెద్ద పవర్ స్టేషన్ ఇదే. ఇప్పటి వరకు ఉన్న వాటిల్లో 10 MVA లోడ్ తోటి ఒకే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆల్మోస్ట్ ₹1,00,00,000 కాస్ట్ తోటి ఒకే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టడం జిల్లాలో మొదటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది. ఒంగోలు జిల్లాలో కూడా పెద్ద సబ్స్టేషన్. నంద్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా నాటుసారా లేకుండా చేస్తామని జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ రమణ తెలిపారు. జిల్లాలో నాటుసారా ఆనవాళ్లను రూపుమాపేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించామన్నారు. బెల్లం ఊటలను ధ్వంసం చేయడమే కాక సారా తయారీదారులపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నామన్నారు. గతేడాది నుంచి ఇప్పటి వరకు 1,200 కేసులు నమోదు చేశామన్నారు. నాటు సారాయి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడ కూడా నాటు సారాయి లేకుండా కంప్లీట్గా నిర్మూలించాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించినంత వరకు నాటు సారాయి తయారు చేసే కేంద్రాలు ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా ముమ్మరంగా దాడులు చేయడం జరిగింది. గత సంవత్సరం నుంచి సుమారు 1,200 కేసెస్ బుక్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 1,672 మందిని గత సంవత్సరం నుంచి అరెస్ట్ చేశాము. 16 మంది మీద పీడీ యాక్ట్స్ పెట్టాము. ఎప్పుడు కూడా ఇంత కంట్రోల్గా ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు ఒక 5 నుంచి 8 విలేజెస్ వరకు ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో కొంత ఈ ఐడి లిక్కర్ కనిపిస్తుంది. అది ఫారెస్ట్ ఏరియాలో కూడా దాడులు చేసి అవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా నిర్మూలించే వరకు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తాము. ఎవరైనా కానీ గంజాయి అమ్మకానికి కానీ ఈ డ్రగ్స్ కానీ అదర్ స్టేట్ల నుంచి ఐడి లిక్కర్ కానీ ఏదైనా మామూలు ఈ లిక్కర్ కానీ తీసుకొని వచ్చి మన దగ్గర అడిగితే వాళ్ళు అమ్మిన ఎడల వాళ్ళపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము. వాళ్ళందరికీ కూడా జైలుకి పంపించాము. ఇప్పటికే 1,600 మంది వరకు అరెస్ట్ చేశాము. డైలీ కూడా సెర్చ్ కార్యక్రమాలు చేపించి అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగుపాట్ల సమయంలో ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు సూచిస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఓ వీడియోను విడుదల చేసింది. తెలుసుకోవడం ఎంతైనా మంచిది. ముందుగా సురక్షితమైన భవనాల్లోకి లేదా పూర్తిగా మూసి ఉన్న వాహనాల్లో రక్షణ పొందాలి. సైకిళ్లు, ట్రాక్టర్లు, రిక్షాలు, మోటార్ వాహనాలపై ప్రయాణం సురక్షితం కాదు. రేకు షెడ్లు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, నిర్మాణ ప్రాంతాలు, వెలుపలి వరండాలు మంచివి కావు. పెద్ద పెద్ద చెట్ల కిందికి వెళ్లరాదు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉంటే చిన్న చెట్ల కిందకు వెళ్లండి. సురక్షిత భవనాలు సమీపంలో లేకుంటే మోకాళ్లపై కూర్చొని చెవులు మూసుకోండి. నేలపై పడుకోవడం, నీళ్లలో ఉండటం మంచిది కాదు. పడవల్లోనూ నీళ్లలోనూ నిలబడటం ప్రమాదకరం. రబ్బరు బూట్లు ఉన్నా సురక్షితం కాదు. పశువులు, పెంపుడు జంతువులను బయట కట్టి ఉంచరాదు. అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే ప్రథమ చికిత్స చేసి అంబులెన్స్ లో ఆసుపత్రికి తరలించాలి. జాగరూకులై ఉండండి, సంసిద్ధంగా ఉండండి. రాష్ట్ర వ్యవసాయం, సహకారం, మార్కెటింగ్, పౌర సరఫరాల శాఖలపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిన్న తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా రబీలో ఈ క్రాప్ బుకింగ్ పై అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరాలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ ఖరీఫ్ ప్రారంభానికి ముందే మే నెలలో రైతు భరోసా ఇచ్చేందుకు సిద్దం కావాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మే 10 నాటికి అర్హులైన రైతుల జాబితాలను గ్రామ సచివాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తామని అధికారులు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలో ఒక గోడౌన్ ఉండాలని, ఈ దిశగా కార్యాచరణ రూపొందించి ముందుకు సాగాలని సూచించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ 100వ సంచిక ఈ నెల 30వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రసారమవుతుంది. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను నమో యాప్ ద్వారా కానీ, స్వర సందేశాలనైతే 1800117800 నంబర్కు ఈ నెల 27వ తేదీలోపు పంపవచ్చు. అలాగే www.mygov.in వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ 1922 నంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా తిరిగి మన మొబైల్కు వచ్చే సంక్షిప్త సందేశంలోని లింక్ ద్వారా కూడా అభిప్రాయాలను తెలియచేయవచ్చు.
ఆకాశవాణి సమన్వయంతో దూరదర్శన్ ఛానళ్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తాయి. ఈ కార్యక్రమ తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరి, యాదగిరిలలో ప్రసారమవుతుంది. దూరదర్శన్ వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం. COVID-19 pandemic. Moving on, a 7.3 magnitude earthquake hit Indonesia's Sumatra island on Tuesday, triggering a tsunami warning for about 2 hours. The residents of the island began brisk evacuations after the quake. People in Padang, the capital of West Sumatra, moved in the early hours of the morning with minimal belongings and headed for safe zones in the area. The quake, at a depth of 84 kilometers, hit at about 3 a.m. local time. A number of aftershocks were detected later. The tsunami warning, asking local authorities to immediately instruct residents of the affected area to move away from shores, has since been lifted. Fire engulfed part of a shopping mall in Indonesia's Makassar on Monday. No casualties were reported in the accident. The fire broke out on the second floor of the Trans Studio Makassar Mall at around 6 p.m. local time, sending panicked shoppers scrambling out of the building. The chief executive of the mall said that all visitors were cleared out of the building and there were no casualties. That occurred during the horrific incident. The shopping mall was packed with visitors during Indonesia's one-week-long Eid holiday when the incident happened. Now, an avian influenza has gripped farms in Chile. The country has buried some 1 million poultry and put pressure on egg prices. The local reports suggest that the price of eggs has risen 35% over the last year, and an upswing in egg prices has also been observed globally. Chile has reported cases of the H5N1 bird flu in wild animals since late last year. Recent cases in industrial farms caused the government to halt poultry exports. Industrial cases have also been detected in Argentina. Chilean health authorities noted that the virus can be transmitted from birds or marine mammals to humans, but there is no known human-to-human transmission yet. You're watching Breakfast News. We're heading for a short break. When we get back, we'll get international updates. Stay with us. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.
Namaste India. Namaste land. Marhaban ila al-Hind. Zari India. Ni hao. Salam India. Namaste India. Namaskar Bharata. نحن هنود India. Ma Hindi Hasti. Hindian. Salam Hindustan. We are India. Thank you for staying with us. You're watching Breakfast News with me, Tanvi and Preeti. Time now to give you all your dose of national news. Well, Yes. Prime Minister Narendra Modi will flag off Kerala's first Vande Bharat Express between Thiruvananthapuram and Kasaragod at Thiruvananthapuram Central Station today. Prime Minister Narendra Modi is also all set to launch the country's first water metro in Kochi today. This Kochi water metro connects 10 islands around Kochi through battery-operated electric hybrid boats. We have a report. It is an action-packed week for Prime Minister Narendra Modi from Rewa in Madhya Pradesh to Kerala to Silvassa and Daman. He's visiting them all with the aim of developing them further. On Tuesday, he will flag off Kerala's first Vande Bharat Express between Thiruvananthapuram and Kasaragod at Thiruvananthapuram Central Station. The train will cover 11 districts, namely Thiruvananthapuram, Kollam, Kottayam, Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Pathanamthitta, Malappuram, Kozhikode, Kannur and Kasaragod. Prime Minister will lay the foundation stone and dedicate various projects to the nation worth more than 3,200 crore rupees. प्रयास ये है कि हर राज्य को कम से कम एक वंदे भारत मिले, तो उस प्रयास की कड़ी में ये हमारी 16वीं वंदे भारत यहाँ से चलेगी, जो कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक जाएगी, जो कि केरल का पूरा वेस्ट कोस्ट कवर करती है। लगभग 585 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस राजधानी लगभग 9.5 से 10 घंटे के बीच में कवर करती है, जबकि वंदे भारत लगभग 8 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेगी। ये बहुत बड़ा केरल स्टेट के लिए गिफ्ट है, माइलस्टोन है। Prime Minister will also dedicate the Kochi water metro to the nation. This is one of a kind project. It connects 10 islands around Kochi through battery-operated electric hybrid boats for seamless connectivity with Kochi city. Kochi Water Metro, one of its kind projects in the world, connecting Kochi Islands to the mainland, is ready to start service. This is a very sustainable project for the environment, first of all. This is electric hybrid boats are being used for the public, and the flora and fauna, the मछली सब, fishermen लोग सब, उसको कुछ ये disturbance नहीं होता है. This is not using any fossil fuel. This fuel being used, this electricity is being used for the entire purpose as such. The country's first water metro service will provide safe, affordable and pocket-friendly travel for people in and around Kochi and also tourists from across the world. Initially, water metro will start sailing with 8 electric hybrid boats in 2 routes. That is High Court Vipin and Vithila Kakanad stretches. The single journey ticket fare from High Court Vipin route will be 20 rupees. The fare for Vipinad Kakanad route will be 30 rupees. Other than the single journey tickets, Kochi Water Metro will also have weekly, monthly and quarterly passes. As an inaugural offer, commuters can enjoy discounts for their purchase of various trip passes. सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिज्म का पोटेंशियल तो है। जो 10 आइलैंड में काफी सारे विदेशी टूरिस्ट और नेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। बड़ा कंफर्टेबल जर्नी है। आइलैंड में जो यूथ रहते हैं, उनको जल्दी पहुंच सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो और उनको रेगुलर सर्विस मिल जाएगा मेट्रो जैसा, तो उनके लिए आसान हो जाएगा काम करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए। एक बोट में 3 क्रू मेंबर होते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा दिल तो ये चाहता है कि सभी लोग आइलैंड से भी आएं। Apart from Kochi Water Metro, rail electrification of Dindigul, Palani, Palakkad section will also be dedicated to the nation by the Prime Minister. During the event, Prime Minister will also lay the foundation of various rail projects including redevelopment of Thiruvananthapuram, Kozhikode, Varkala, Sivagiri rail stations, comprehensive development of Thiruvananthapuram area including Nimon and Kochuveli, and increasing of sectional speed of Thiruvananthapuram Shoranur section. Apart from this, Prime Minister will lay the foundation stone of Digital Science Park in Thiruvananthapuram. Digital Science Park is envisaged as a key research facility to develop digital products and services by industry and business units in collaboration with academia.
As a third-generation science park, the Digital Science Park will house common facilities to support development of products in the area of Industry 4.0, technologies like AI, data analytics, cybersecurity, smart materials, etc. The state-of-the-art basic infrastructure will support high-end applied research by industries and co-development of products in association with the universities. Initial investment for phase 1 of the project is around 200 crore rupees, while the total project outlay has been estimated at around 1,515 crore rupees. DD India. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new campus of Namo Medical Education and Research Institute in Silvassa today. This is the only medical institute in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. In 2019, Prime Minister had laid the foundation stone of this medical project. The Prime Minister will visit Silvassa and Daman. He will dedicate the Namo Medical Education and Research Institute in Silvassa, foundation stone of which was also laid by the Prime Minister himself in January 2019. It will bring in transformation in healthcare services for the citizens of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. The state-of-the-art medical college includes latest research centers, a 24/7 central library equipped with access to national and international journals, specialized medical staff, medical labs, smart lecture halls, research labs, anatomy museum, a clubhouse, sports facilities as well as residences for students and faculty members. हमारी पूरी जो यहाँ की मेडिकल एजुकेशन है वो पूरी डिजिटली कनेक्टेड है। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो ये सुविधाएं यहाँ पे सारी की सारी लेस हैं, चाहे वो कोई भी सुविधा हो। जैसे कि हम बोलेंगे हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी हमारा बहुत बड़ा है। Thereafter, the Prime Minister will lay the foundation stone and dedicate 96 projects worth more than 4,850 crore rupees to the nation at Saili Ground, Silvassa. The projects include government schools at Morkhal, Kherdi, Sindoni and Masat of Dadra and Nagar Haveli district. Beautification, strengthening and widening of various roads in Dadra and Nagar Haveli district, government schools at Ambawadi, Pariari, Damanwada, Khariwad and Government Engineering College, Daman. Fish market and shopping complex at Moti Daman and Nani Daman, and augmentation of water supply scheme in Nani Daman, among others. मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि शिक्षा हो, हेल्थ हो, सोशल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारे क्षेत्रों में अकल्पनीय अद्भुत इस क्षेत्र में बदलाव हुआ है। The Prime Minister will also dedicate to the nation Devka seafront in Daman. The 5.45-kilometer seafront, built at a cost of around 165 crore rupees, is one of its kind coastal promenade in the country. The seafront is expected to boost the local economy and attract more tourists to the region, making it a hub for leisure and recreation activities. The seafront has been transformed to a world-class tourist destination. It includes smart lighting, parking facilities, gardens, food stalls, recreational areas and provision for luxury tent cities in the future. With inputs from Neeraj Singh from Daman and Nitendra Singh from Silvassa, DD India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is in Panama in the second leg of his foreign visit to the Latin American region. Today he delivered the key address at the India-Latin America business event. He highlighted 10 important reasons why business collaboration between the two countries has strong prospects and merits focused endeavors. At the fifth largest economy, India's presence across the world is steadily growing. Transformation in manufacturing, infrastructure, innovation and startup culture within India are game changers. Nearing US $50 billion, India-Latin America trade as a multi-diversified basket. Significant increase in investments and interest in mining, energy, agro and infrastructure sectors will power it further. Long-awaited reforms in India has led to record Indian exports. Latin America is an attractive market, providing vaccines to 100 countries and medicines to 150. India's proposition as pharmacy of the world is welcomed by all. A robust digital backbone in India allows delivery of public goods and tools for businesses. Manufacturing pick-up via production-linked incentives and support to vendor chains and MSMEs. The Indian products are a natural fit for Latin American middle class. The Indian project execution has grown across geographies. Made in India and delivered by India are globally becoming realities.
The Indian agriculture is making strides in yields, quality and technology. This has external implications. The brand is getting stronger as we are trusted in the digital domain. Indian talent and skills consider the world as a workplace today. Initiatives like Skill India, Startup India and new education policy are a part of this mosaic. Together, they make a powerful case for deeper economic engagement. Earlier, Dr. Jaishankar held warm and forward-looking discussions with his Panamanian counterpart, Janina Menkwamu. The minister said shared political values and economic outlook encourages cooperation across multiple domains. Leaders discussed stronger business-to-business ties, connectivity, health and pharma, energy and green hydrogen, semiconductors and mobility. In this regard, they also noted close collaboration in multilateral fora and assured that discussions in this regard will continue in the times to come. We discussed the challenges of affordable health, of more decentralized production of medicines in the world, including in this region. We also spent some time discussing possibilities in energy, in renewables. I was very appreciative of the care that is taken of the Indian community here. And one of the steps on which we agreed to proceed forward would be to welcome a Panamanian delegation to India later this year, both a government delegation and a business delegation. Overall, the talks have been very helpful in charting the next steps forward in our relationship. Earlier, beginning his official engagements in the Central American country, the External Affairs Minister called on President Nito Cortezo, conveying the personal greetings of Prime Minister Narendra Modi to him. The minister said that Cortezo's strong resonance with Prime Minister Modi's Panch Pran reflects the strength of our global South bonds and also the shared outlook for the world. He also valued his guidance for advancing our bilateral and multilateral partnership. Upon his arrival, the minister first visited the Cinco de Mayo Square in Panama City, where he paid homage to Mahatma Gandhi. He said he was pleased to meet those working for the National Civil Protection System and Indian community members. He added that they are the living bridge between our nations. India's permanent representative to the United Nations, Ambassador Ruchira Kamboj, has questioned the effectiveness of multilateralism, highlighting the inadequacies of the current system. Speaking at the UN Security Council open debate, Kamboj asked if multilateralism could be effective if it relied on a charter that elevates 5 nations above the others and allows them to ignore the collective will of the remaining 188 member states. She also questioned the relevance of the principle of to the victor belong the spoils in the 21st century. Can we practice effective multilateralism by defending a charter that makes 5 nations more equal than others and provides to each of those 5 the power to ignore the collective will of the remaining 188 member states? Mr. President, how much longer will we keep decorating effective multilateralism with the intent of reforming multilateralism with only words and mere lip service? India, a founding signatory to the UN Charter in 1945, has been calling for major course correction in global decision-making. Kamboj stressed that if the UN continues to perpetuate anachronistic mindsets, the faith people have in it will diminish. India was a founding signatory to the UN Charter when it was signed on 26 June 1945 in San Francisco. 77 years later, when we see the world's largest democracy along with entire continents of Africa and Latin America being kept out of global decision-making, we rightly call for a major course correction. In this regard, I am happy to note that the recent report of the UNSG's High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism has recognized the inevitability of reform of the Security Council and has called for a renewed effort in that direction. To quote from the report,
The Summit of the Future is an opportunity to reaffirm our common commitment to the UN Charter and announce a Charter Review Conference focused on Security Council reform. The Union Cabinet has approved the National Quantum Mission at a total cost of over 6,003 crore rupees from 2023-24 to 2030-31. The mission aims to seed, nurture and scale up scientific and industrial research and development and create a vibrant and innovative ecosystem in quantum technology. This will accelerate quantum technology-led economic growth and make India one of the leading nations in the development of quantum technologies and applications. Scientists at the Raman Institute of Technology are preparing a roadmap with regard to further enhancing this mission. Scientist and head of the quantum technology, Professor Urvashi Sinha, spoke to our correspondent Aisha Khanam. Listen in. The center has finally approved the National Quantum Mission, and it is a moment of excitement for the scientists working in this area. And this is the future technology, wherein the data security and safety is the priority. And we're talking about computations, supercomputers, and many more things. But what does exactly this technology mean, and how this benefits the common man and the mankind? To talk more about this, I have with me Professor Urvashi Sinha, who is the head of the communications and the quantum lab working at the Raman Research Institute. Thank you very much, Professor Sinha. Professor Sinha, tell us the fact that the government has now approved this quantum mission. What next now? What happens now? So, of course, we are very excited that this has finally been approved, and the point is that many of us have been working as in individual capacity on different technologies in the quantum domain. I personally have been leading many efforts in quantum communications, but also working in computing and quantum sensing. But then now this gives us an opportunity to kind of bring together the scientists from different parts, into a common platform, so that we can aim for, deliverables which otherwise we wouldn't be able to achieve as single individuals. There are also, thematic hubs will be established in top academic institutions. So how does this work? Because there needs to be a lot of infrastructure created and information to be disseminated with regard to quantum technology. Right. So there will be 4 thematic hubs created for the 4 main verticals of quantum, which is computing, communications, sensing and metrology, and quantum materials and devices. So the idea is that, these thematic hubs, so there will be research institutions who will lead these hubs, but then it will be in a consortium mode. So this will actually bring together a group of institutions under an umbrella, and the idea would be that this group of institutions together can solve, can work towards all the deliverables for that hub. So not one individual can do everything that we have promised in the national mission. So together we can. And so that is how it's going to be. And it's also going to have a Section 8 company. Each hub will have a Section 8 company associated with it. So as and when the research and development matures, we are also going to look at productivization through these Section 8 companies. So which are the areas, besides defense, banking, which are the areas which are very, eminent where this technology can be? So defense and banking, as you say, are the, two of the main areas. But another area which is very important is also the health sector, right? So, these are all areas where we are talking about data security. So we want to secure our data. We don't want it to fall in the wrong hands. And so if you think about data relating to your personal health record, so naturally this is something which is confidential between the hospital and the patient, and it should not be leaked or breached. And so by using quantum security, we can actually aim for higher data security, even in the health sector. Right. Yeah. And now, if we were to talk about the implementation of this technology, are we creating a new ecosystem? Is the old technology in place, or is it going to be an integration with the existing systems? Yeah, it's definitely going to be an integration with the existing systems. See, quantum technologies are very goal-specific technologies. So there will be certain things in which we will have revolutionary advantage. When can we say that we are finally quantum ready? Now the mission mode is has been enrolled. So when are we ready? So I would say in mission is in 3 phases: 3 years, 5 years, 8 years. I would say at the end of 3 years we would have achieved a lot of the developments that we want to achieve, so that we have the base really well sorted. How big is this decision, by the government giving a push to the this mission, and now scientists working in a mission mode?
Yeah, I think it is an exceptional move from the government because, we join a bunch of few other countries who have national missions in quantum. And so, given that we are a developing country, the fact that the government has seen it important to invest in an upcoming area is of course very forward thinking, right? And so for people like us who have been in this domain for now decades, it is of course what we really needed to get that extra push and impetus to, make a mark and, also to develop some leading technologies. That was Urvashi Sinha talking about the quantum technology and the scientists in an upbeat mood with this announcement of the national mission mode. So very soon India will be taking this technology further and the technology of future. With cameraman Prabhakar, Asha Khanam, DD India, Bangalore. And up next, we'll get you business updates in our segment Biz Buzz. So starting from Wall Street, where the Nasdaq closed lower on Monday, underperforming the S&P 500 and the Dow, with pressure from high-profile mega caps as investors awaited results from companies including Microsoft, while Tesla shares fell on concerns about its spending plans. Tesla Inc. finished down 1.5% after the automaker raised its 2023 capital expenditure forecast to ramp up output, making it the second biggest drag on the benchmark S&P 500 behind Microsoft Corp. So the Dow Jones Industrial Average rose 0.2%, the S&P 500 gained 0.1%, but the Nasdaq Composite Index dropped 0.3%. Asia-Pacific markets were largely mixed on Tuesday, following a similar session on Wall Street as investors look ahead to big tech earnings later this week. Alphabet, Microsoft, Amazon and Meta are among the high-interest names scheduled to announce their results for the first quarter. Japanese markets were all higher. The Nikkei 225 rose 0.5% and the Topix gained 0.7%. South Korea's Kospi was up 0.03%, but Hong Kong's Hang Seng Index slid 0.8% in early trade. Mainland Chinese markets were mixed. All right, time now to take stock of all the sporting action in our segment, Sports Track. In IPL, 2 points separate title holders Gujarat Titans and five-time champions Mumbai Indians ahead of their face-off at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. As the league stage nudges the halfway mark, both teams have managed to secure early wins. However, certain shortcomings have limited them from rendering their best versions. While Gujarat added its fourth win with a death bowling masterclass by Mohit Sharma and Mohammad Shami against Lucknow Super Giants on Saturday, Mumbai were handed its third defeat after a shoddy bowling effort at the death versus Punjab Kings the same day. Hardik Pandya-led side still has a challenge upon its return to the turf of its 2022 final triumph and season-opening win against Chennai Super Kings. And now let's track our weather forecast for the day. Talking of East India, light, moderate, scattered to fairly widespread rainfall with thunderstorm, lightning, gusty winds very likely over the region during the next 3 days and gradual reduction thereafter. Hailstorm very likely at isolated places over sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today and over Odisha on 27th of April. In northeast India, light, moderate, isolated to scattered rainfall very likely over the region during the next 4 to 5 days. Heavy rainfall likely at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya on 28th and 29th of April. In central India, hailstorm very likely at isolated places over Vidarbha and Chhattisgarh on 25th and 26th of April and East Madhya Pradesh on 26th. South India, light, scattered, fairly widespread rainfall with thunderstorm, lightning very likely over Andhra Pradesh, Telangana, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Kerala during the next 3 days. Heavy rainfall very likely over Kerala on 26th and 27th of April and over Telangana on 27th of April. In West India, light, scattered rainfall with thunderstorm very likely over Madhya Maharashtra and Marathwada region during the next 5 days. In northwest India, light, moderate, scattered to fairly widespread rainfall, snowfall likely over western Himalayan region. And now let's tell you how the temperatures will be like in your city.
All right, that's it in this edition of Breakfast News this Tuesday morning. And before we go, we every day leave you with this reminder that news and updates continue on DD India. And also some visuals which we're sure have that feel-good factor which stay with you throughout the day. And today we are leaving you on a spiritual note. Yes, let's take you to the spiritual ride to Kedarnath, the most prominent pilgrimage site in our country. Doors of Holy Shrine of Kedarnath opened today amidst traditional music for devotees. So before we end this edition of Breakfast News, we leave you with the colourful and enchanting visuals of devotees thronging to Kedarnath in large numbers there. Let's see these visuals of the abode of Lord Shiva that is